వెల్కమ్ టు సాక్షి. ఇద్దరు అందమైన అమ్మాయిల్ని మామూలుగా మనం అందమైన పేరుతో పిలుచుకుంటూ ఉంటాం, కానీ ఇక్కడ షాకిని డాకిని అని ఇద్దరు కూర్చున్నారు. సో ఎందుకలా పిలవబడుతున్నారు అనేది వాళ్ళ మాటలో వినే ప్రయత్నం చేద్దాం. September 16th దే ఆర్ హిట్టింగ్ ఆన్ స్క్రీన్స్. హాయ్ Regina, long time. Hello Nivetha, how are you? I'm good, thank you. Yeah, fighter attire lo unnaru మీరు. Fighter attire nadi. Wow. Yeah, that's exactly. దానికి కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ గా చక్కగా అంటే ఆ అమ్మాయికి అసలు సంబంధం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు అదే కష్టం యాక్చువల్గా. ఒక కాఫీ ఆర్డర్ చేయడానికి 15 నిమిషాలు ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకున్నారు. ఫుడ్ కదండి. సో అది ఆ అమ్మాయి అలాగే అది ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మామూలుగా ఇద్దరు అబ్బాయిలు, ద టూ మెన్ దే గెట్ అలాంగ్ okay if you compare with two women. Not that's always. What they say. Not always, of course, but అదే కదా చెప్తుంటారు అందరూ. I think two people, and irrespective of two men or two women or no, I'm not being gender biased. Usually that చెప్తా ఉంటారు కదా, the funny note అవ్వచ్చు ఏదన్నా కానీ. So that's the preconceived misconception that people have. అమ్మాయిలంటే క్యాట్ ఫైట్స్ ఉంటుంది, అమ్మాయిలంటే it will be like this, it will be like that. కానీ ఎవరికి తెలీదు రెండు అమ్మాయిలు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందని. Honestly. సో ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో చూడొచ్చా మేము ఎలా ఉంటారో? 100% ఇప్పుడు కూడా చూడొచ్చు. బాగా కుట్టుకుంటున్నారు సినిమాలో. అవునండి. ట్రైలర్ టీజర్లో ఎలా ఉంది జర్నీ? It's been a beautiful journey. It's been very interesting. A lot of experiences. ఈ ఫిల్మ్ ద్వారా మాకు at least నాకు వచ్చింది. And I was very very happy to have worked with Nivetha because I know the kind of films I've చేసిన films చూసేటప్పుడు you know the kind of actor she is and what she brings to the table. So that was one thing. I was working with Richard, our DOP, for the second time, and it's మేము ఇద్దరు చెన్నై ఇది ఉంటుంది ఆల్వేస్. అండ్ వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్సో. నేను ఆయనే కొత్త జంట చేశాను. నాకు కంప్లైంట్ ఉంది మీ మీద. ఐ హావ్ ఎ కంప్లైంట్ అగైన్స్ట్ యు. ఏంటి ఆ కంప్లైంట్? ఈ రోజు లేదు సినిమా చేసి మీరు. అరే రియల్లీ సో మచ్ ఆఫ్ దిస్ స్టఫ్ హస్ బీన్ కమింగ్. ఆచార్యలో కనబడ్డారు, బట్ దట్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. తమిళ్లో బిజీ అయిపోయారు, దట్ యు బీన్ డూయింగ్ ఇన్ హిందీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వెబ్ సిరీస్ వి వాచ్ యు, బట్ వాట్ అబౌట్ తెలుగు మూవీస్? ప్రాబ్లం ఏంటండి అండి ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత దిస్ బిన్ అందరూ కొట్టుకున్నారు, నా ఫిల్మ్ రావాలి థియేటర్కి. ఇట్స్ బికమ్ అ బిగ్ ఇష్యూ కదా. సో ఐ మీన్ ఆ వరల్డ్ విన్లో నేను ఒక చిన్న స్పెక్ అనమాట. సో టు ఈవెన్ థింక్ ఓకే నా మూవీ ఎప్పుడు వస్తుందా అని it's a never ending question. It's a indefinite idi kada. So instead of just concentrating on that, and it's not like I can apologize to my fans and the people who are who would my well wishers. Kani I'm sorry that things have taken a turn like this. Aina kuda nen OTT ani chestunnanu. I've had 4 OTT releases in the last 1 year. And I think as an artist and someone who's a part of the film fraternity and part of this industry where we make movies and web series and everything, I feel like I am doing justice in some way or the other. So please complaint ani. Yeah, so I got your answer. Complaint ante appudu meer velandi, Sony Live ki velandi, Netflix ki velandi, Amazon Prime ki velandi, annitlo nenu unnanu. Alli chudandi. Yeah, so Nivetha, so ఎప్పుడు అది వకీల్ సాబ్ తర్వాత ఇదేనా? యా, సో గుడ్ టు సీ యూ బ్యాక్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, సో హౌ ఇస్ ఇట్? అంటే ఈ రోల్లో ఎప్పుడు చూడలేదు మమ్ నివేదాని. నేను కూడా చూడలేదు, కొత్తగా. ఐ మీన్ దట్ వాజ్ వెరీ నైస్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్. ఎందుకంటే దో ఇట్స్ అ రీమేక్, మనం ఐ థింక్ లైక్ ది ఎసెన్స్ ఇస్ ద సేమ్, బట్ మిగతావన్నీ కొత్తగానే ఉంటుంది. Okay. And it almost feels like an original film made with two women. And it was really nice. It's so nice of you, like you just called her and wanted to introduce yourself, but she turned the face off. Yeah. So mean. Yeah. But that's how it all begins, right? Like okay. that is the start of our journey. Okay. So akkad nunchi meeku telustundi like
శాలిని ఎవరు, దామిని ఎవరు, అప్పుడు దాకా శాలిని దామిని అనే ఇద్దరు అమ్మాయిలు షాకిని డాకిని అయిపోతారు. సో అక్కడ నుంచి షాకిని డాకిని అనే అమ్మాయిలు మళ్ళీ శాలిని దామిని ఎలా అవుతారు, అప్పుడు ఉన్న డైరెక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఏమనిపించింది, బికాస్ షాకిని డాకిని వర్ ద బిగ్గెస్ట్ డెవిల్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ మైథాలజీ. ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్. ఎందుకంటే సిన్స్ దిస్ ఇస్ రీమేక్ వీ క్యాన్ టేక్ ద లిబర్టీ టు టాక్ అబౌట్, బికాస్ మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ చాలా మంది చూసారు అండ్ చాలా మందికి నచ్చిన ఫిల్మ్ అనమాట. బికాస్ కొరియన్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ యూజువలీ వెరీ బ్రీజీ చిల్ వాచెస్, రైట్? సో బట్ అలాంటి ఫిల్మ్స్ని మనం రీమేక్ చేస్తున్నప్పుడు you have to have those highs and lows in order to make people feel something. ఎప్పుడు మొనోటనస్గా ఒక ఫీలింగ్లో ఉండిపోతే మనం ఒక ఫిల్మ్ చూసామా అలాంటి ఒక ఫీలింగ్. ఈ మొనాటనీని బ్రేక్ చేయడానికే ఒప్పుకున్నారా, లేదంటే బ్యానర్ ఇస్ బిగ్ రైట్ ఆఫ్టర్ ఓ బేబీ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఇలా వస్తున్నారు? The talk about monotony and everything comes much later in discussions with the script. కానీ see obviously when you take a film, ఇప్పుడు the way I got into the film was they approached me with this story, and then as a story it was interesting. As a film, the Korean film was really fun to watch, and ఇద్దరు అమ్మాయిలు చేస్తున్నారు అనగానే ఐ వాజ్ వెరీ క్యూరియస్ టు సీ ఇక్కడ మన రీజన్కి ఎలా అడాప్ట్ చేస్తారనేది ఐ వాజ్ వెరీ క్యూరియస్. బట్ ఐ ట్రస్టెడ్ ద టీమ్ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వాస్ బ్యాక్డ్ బై రియలీ గుడ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్, మీనింగ్ they will have the right kind of technicians to take care of those things. దాంతోపాటు when we sat down for the first table reading, అవన్నీ లైక్ కాంక్రీట్గా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది దట్ ఈ తెలంగాణ డైలెక్ట్ రావడం వల్ల ఒక రీజనాలిటీ వచ్చింది అండ్ ఇట్ డజంట్ ఫీల్ ఫోర్స్డ్ అట్ ఆల్. మాట్లాడరా చూద్దాం. వాట్ షుడ్ ఐ సే? ఏదో కళ్ళు మూసుకుని కాల్ చేసిన సార్, దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఐ టుల్డ్ ఇన్ ద టీజర్. రిమైనింగ్ పిక్చర్ లో ఉంటుందా తెలంగాణ డైలెక్ట్ ఉంటుందా ఇన్ ద మూవీ? కంప్లీట్ మూవీ? యా ఐ మీన్ షీ ఈస్ ఫ్రమ్ some place in Warangal, so అమ్మాయి లైక్ లైక్ ఆ అమ్మాయికి తెలంగాణ మాట్లాడుతున్నది అనేది is part of what she is అంతే. she's got like a lot more back story and whatever she is about అనేది ఉంది. బట్ యా ఆ అమ్మాయి చిల్, బిందాస్ ఫుడీ, యా ఫుడీ. ఆ అమ్మాయి నోర్లో ఏముంటే లైక్ మనసులో ఏముందో అది నోర్లో వస్తుంది, నోర్లో ఏముందో బయటకు వచ్చేసింది అంతే. there's not too much filter and she's very quick thinker. so అందుకే they both also work well together as characters because she's the opposite, quite the opposite. she is calculated, she's like radical. ఇది work అవుతుందా అంటే like after a point she gets so used to Shalini's character that ఇక్కడ ఎన్ని నాయిస్ ఉన్నా పర్లేదు కానీ she can still think and focus and be like ఇదే మనం చేయాలి, ఇది మనం చేస్తే అలా అవుతుంది అనేది. so like that kind of balance really worked. it's a very cute buddy film which is packaged in this really mass commercial super fun entertainer. Right. Usually remake అనగానే అక్కడ చూస్తే it's like a male lead, right? ఇద్దరు కూడా ఒరిజినల్ వర్షన్ మిడ్-నైట్ రన్నర్స్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఫీమేల్ లీడ్స్ ఆఫ్ కోర్స్ టూ బ్యూటిఫుల్ లేడీస్ విత్ ద షాకిని అండ్ డాకిని టైటిల్. ఓకే, రీజనాలిటీ చూసుకుంటా, ఐ మీన్ దట్ కనెక్టివిటీ, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది కొరియన్ మూవీస్ ఆర్ వెన్ వీ వాచ్ హాలీవుడ్ మూవీస్ కనెక్ట్ అవుతాం ఎక్కడో. అది దీంట్లో ఎలా మార్చారు? బికాజ్ వీ డోంట్ రియలీ గెట్ టు సీ దోస్ ఇష్యూస్ ఇన్ హియర్, రైట్? సో లోకలైజ్ చేయాలి కదా. జస్ట్ బికాస్ వీ డోంట్ గెట్ టు సీ దోస్ ఇష్యూస్ డజంట్ మీన్ ఆ ఇష్యూస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ అండి. మీరు పేపర్ ఓపెన్ చేస్తే మీ అన్ని ఇష్యూస్ తెలిసిపోతుంది. ఇవాళ న్యూస్లో ఇట్స్ ఆల్వేస్ సంథింగ్ where maybe the family has sold the daughter, avani untundi. These are all so see such an issue, adi universal issue andi. Adi it's not like Korea lo maatrame nadustunna vishayam, ledante China lo maatrame nadustunna vishayam, India lo maatrame nadustunna vishayam. evaraina ee film chuste vallu connect avutaru. And also with the thing with K drama is enduku chaala mandi chustaru అంటే ఇట్స్ బికాస్ దేర్ సో మెనీ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ మన ఇండియాలో చేసిన షోస్ ఆ స్టోరీ లైన్స్ కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ అ వెరీ ఇండియన్ ఇది వాళ్ళ ఇమోషన్స్ ఇది. సో that is something there is a connection between the remake and the original. What is the difference, Regina, if I may ask you? అంటే ఇప్పుడు ఒక హీరో పక్కన హీరోయిన్ గా దట్ చేయటం versus like you are taking everything on your shoulder, like to main మొత్తం స్టోరీ అంతా మీరు నడిపించేదానికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా అనిపించిందా?
I mean, yes, Andy, it is different to have a female co-star. And not just Sakshi Dakini, కానీ నాకు వచ్చిన ఇప్పుడు వచ్చిన ఆఫర్స్ చాలా ఆఫర్స్ హ్యాస్ మెయిన్లీ లైక్ 2 female lead లేదంటే a female lead and there are it's a woman, you know. Why is it Regina been changing her gears? Shifting no, gears? I'm not changing my gears. I guess it's just the paths that life is taking me through in terms of my career choices. That doesn't mean I'm not going to be doing mainstream Telugu films or mainstream Tamil films. I've always wanted to be a versatile actor. Yeah, I guess that's the path that it's taking me through. And but the reason I asked you ఎందుకంటే మామూలుగా కెరియర్లో ఒక స్టేజ్ తర్వాత దట్ విమెన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ చేయటం అనేది మేము చూసాం ఇంతకుముందు, రైట్? దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్టార్స్, సూపర్ స్టార్స్. వి విట్నెస్ దట్. Do you think that you have reached some place where you would prefer to do these kind of roles where you would be leading the entire movie? I mean, I would love to do roles where I'm leading the films on my shoulders, because at the end of the day, naku personally adi it's the next step in my career anamata. But I know, and I've been also told and I've heard people say that oka ammai female centric ledante lead roles చేసేటప్పుడు she's coming to the fag end of her career. వేరే హీరోస్ ఆవిడతో పనిచేయడానికి ఇష్టం ఉండదు అని. Is it true? I don't know. I'll only know now. Okay. Because see, like there are so many myths in our industry. First of all, our first myth ఏంటంటే నేను 2011లో వచ్చేటప్పుడు and through the journalists, నాకు ఇవన్నీ all this information comes only through the journalists and through interviews that I have with people. And వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూలో ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అప్పుడు మీకు తెలుసా అండి, చాలామంది చెప్తారు, చాలామంది ఎవరిని తెలియదు నాకు, కానీ చాలామంది చెప్తారు ఒక యాక్ట్రెస్ హీరోయిన్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇస్ ఓన్లీ 5 years. ఎంతోమంది ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ వుడ్ హ్యావ్ హర్డ్ దిస్ సమ్ టైమ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. సో దే వుడ్ ఆస్క్ మీ వాట్ మై రియాక్షన్ టు దట్ వుడ్ బి. అండ్ నేను అప్పుడే వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి అండ్ ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఇలా చెప్తున్నారంటే ఇట్స్ క్వైట్ లైక్ డీమోటివేటింగ్. కానీ me being me, I used to laugh it off and be like, that's the most stupid thing I've ever heard. I'm not a packet of milk on a shelf to have a shelf life. And నాకు నా టాలెంట్స్ మీద నమ్మకం ఉంది. I know what I can do, what I can't do, and దాంట్లో నేను చూస్ చేస్తాను. If it's going to be 5 years, well and good. That doesn't mean you're right. But if it's going to be more than that, well and good. That still doesn't mean I'm right or you're wrong. But still, I don't think an actress's shelf life is going to be 5 years or 6 years. You can't put a number on it. You're stood right? On that, like, being vocal, like, you're here to stay. I mean, I think my career itself has proved it enough. I don't have to say anything to prove it. And I believe that actions speak louder than words. And so hence I'm saying, coming to even this, now when you do female centric films, your career is coming to the fag end of your career is something I've heard, and I feel like 2021 has been a big blessing for me. So has 2022. I've had the most number of releases this year. I couldn't ask for any better opportunity, and so it's good to break notions. Absolutely. All the time. Absolutely. Anyway, me take enti, like me intaku mundu action sequence eppudu cheyala. We saw Regina doing fightings and all, right? So meer kashtapadalsi ochindi anukunta, you been practicing that also. It is not really easy. Can I have to say something? I mean, like, I have to say this. Andhru adigaru actually when I said Shakini Dakini's Midnight Runners remake, a lot of people asked evaru chestunnaru, and I said Nivetha and I are doing it, and then there's always because everyone knows it's an action film and it's 2 men. So I was like, guys, you know what, she's working damn hard. In fact, roju jujutsu classes teeskoni, and I could see as someone who is into fitness and who's into like not martial arts but all of these things, I could see her body taking shape of someone who has been doing this for a while. Okay. Right? And it was so interesting to see the avada idi oka excitement to oka cheyali ani, kasi, but it was more like a cheyali. And I have to do it, and I don't know if she was aware of the fact that people would question Nivetha cheyucha leda ani, but
but people had that doubt, and I was like, guys, that's going to be a surprise package for everyone in the film. I'm looking forward to people's reactions. Varu ela chusi em cheptunarani, I'm waiting for it. How is it like, your co-star is watching for you, like, kind of hard work you No, put in that is really, really kind of her to say all those things, because Regina is a very athletic person, and she has inspired me and tons of other women and men to pursue a lot of things. And naku, like, see, with this film, action anedi, like, andarki dance radu, alage andarki fight radu. దాని గురించి మనకి రావాలంటే దానికి మనం ట్రైన్ చేయాలి, కష్టపడాలి, అప్పుడే వస్తుంది. అండ్ అది మనం హాఫ్ బేక్డ్గా చేస్తే బాగా ఉండదు. సో ఇది ఇద్దరు అమ్మాయిలు అని చెప్పి అది ఒక పెద్ద విషయమే కాదండి. when there are 2 male leads doing a multi-starrer, 2 female leads are coming together and pushing the story forward. Ante. Dan tappa, this will probably be more entertaining than most films. That's exactly the reason why I'm asking that. And that's what we are hoping to. And that's what we are hoping for too. And I don't believe in this. Since it's a discussion, I always feel like discussions are healthy. Kani, I feel like it's a very old-fashioned thought. Like, e question ante, like, even the discussion of whether, like, when we do a film where oka ammai is moving the film forward, a story forward, when she's the lead protagonist, what happened to her career? Is she not, like, getting other kind of roles? Is that why? No, that is entirely different than the way I asked her. No. Because that, I meant to ask her, like, you're being promoted to the next level where that, main lead me kela stories vastaya. When you're saying that it's a promotion, that means, you are looking at the rest of it as a step down. But what if I, as an actor, don't have these steps at all? Because, what if I started my career as a journalist, that, we have come across with, actors where oka stage tarvata that, let's say that, oka lead story man daggiriki vachindi ante, next they prefer to do that. But, we, as a journalist, that asking a question, are you okay? Are you still open to do that characters, like, where everybody liked That's you? exactly what I mean. Probably మీరు అలాంటిది చూసి వచ్చారు కాబట్టి it is quite, like, natural for you to ask that. Yes. But me personally, as an actor, I've never set up those kind of notions at all. Or I don't take notions that people have on me seriously. Nice. I do hear them. నాకు నా వర్క్ ఇష్టపడుతున్న కొంతమంది ఉన్నారంటే నాకు అర్థమవుతుంది what kind of beats they are in and what they're expecting out of me అనేది. And I will try to do justice to every character that I'm pitching. కానీ what I will do next అనేది, nobody will be able to fix a pattern. They won't be able to figure it out because I have a plan but I don't have a pattern. Okay. I know that this is something that I want to do, but అది ఎప్పుడు చేస్తాను, దీని తర్వాత, like, I never even had that in my mind. Like, what if I started my first film as, like a supremely, like, a single female lead film that did really, really well. Dan tarvata, it's not like I'm not, like, open to doing other kind of films. A film is basically manam oka story తీసుకొని ఏ genre లో ఆ డైరెక్టర్ అది ప్రెజెంట్ చేయడానికి చూస్తున్నారో దానికి మనం అందరూ యాజ్ యాక్టర్స్, టెక్నీషియన్స్ హెల్ప్ చేస్తున్నాం అంతే. సో since we are the face of the film, we have the privilege of talking about it. Kabatti, I want to make it a point that this film is a supremely commercial, entertaining, super kick-ass film that we have tried our level best to do justice to, in terms of action, in terms of comedy, in terms of giving you the entertainment that you deserve. మీరు డబ్బులు పెట్టి ఇప్పుడు అంటే కోవిడ్ తర్వాత కోవిడ్ ఉన్న టైంలో ఆ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ చేయకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఎక్కువ స్లాట్స్ దొరకట్లేదు. వీఆర్ రియలీ రియలీ హ్యాపీ అండ్ బ్లెస్డ్ దట్ వీ హ్యావ్ అ స్లాట్ వేర్ వీ హ్యావింగ్ అ కంఫర్టబుల్ రిలీజ్. అండ్ అప్పుడు జనాలు వచ్చి చూస్తున్నారు, థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది, వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి థియేటర్కి వచ్చి చూస్తున్నారంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ వాట్ ఇట్స్ వర్దీ ఆఫ్. అండ్ వీ బిలీవ్ వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు డూ దాట్. వాళ్ళు వచ్చి చూసి యాజ్ అ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ దే విల్ అప్రిషియేట్ ఇట్. అక్కడ వచ్చి చూసిన తర్వాత ఇద్దరు అమ్మాయిలు అనే ఆ థాట్, ఇప్పుడు మేల్ లీడ్ ఉన్నారా, వీళ్ళకి పేర్ ఉందా, ఇలాంటి డిస్కషన్స్ ఏమీ ఉండదు బికాస్ ఆ స్టోరీకి అది అవసరం లేదు కాబట్టి. వండర్ఫుల్, సచ్ అ లాంగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. Yeah, so Regina, ఎలా ఉంది that you said about her physical work, that how she was tenacious for the role, that what she picked up. What is your part in it?
ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకంటే దామిని క్యారెక్టర్ అంటే ఇట్ సమ్మన్ హూ డస్ నాట్ వాంట్ టు డూ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. నాకు ఇవన్నీ ఇష్టం లేదు, దట్స్ దామిని. నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే దెర్స్ అ స్టోరీ బిహైండ్ ఇట్, బట్ షీ డజంట్ వాంట్ టు బీ దేర్. ఓకే. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ Shalini's character is the one that is, she's a kabaddi player, school lo, and అమ్మాయి చాలా she's the aggressive one, the active one, so it was interesting to play Damini because I'm not Damini. Yeah. She had to tone. I had to tone everything down. I had to tone the workout ante she has to run faster than me. Okay. Rope climb cheyalante naku kashtanga undali. Okay. So it was interesting to get into the skin of Damini because it's not kashtam naku, So that felt nice. It felt nice to play something that even though people like feel like నన్ను చూసేటప్పుడు దే లైక్ మీరు యాక్షన్ ఫిల్మ్ చేయాలి, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ చేయాలి నేను చెప్తారు అందరూ. సో టు హ్యావ్ దాట్ అండ్ టు స్టిల్ బీ ఏబుల్ టు pull off something like this is very interesting, and also the fact that she's a little bit OCD. Okay. All of that was there, and she's the smarter one. Shalini is the street smart one. She knows how to handle situations. Damini is the one that thinks anamata. She's the CPU of the computer sort of thing. బుర్ర పని చేయాలంటే ఈ అమ్మాయి కొంచెం బ్యాక్ లో అక్కడ వెళ్ళి కూర్చుంటుంది. The brain and the brawn. She'll wait for Damini to give the cue అన్నమాట. ఏదైనా చెప్తే సరే ఓకే, then we'll take it forward. కామెడీ యాక్షన్ in ఒరిజినల్ వర్షన్ మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ కదా, సో దీంట్లో కూడా కామెడీ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా వ్యూవర్స్? లైక్ చాలా కామెడీ ఉందండి. I think she's done a fabulous job again because there are some certain dialogues that if you listen to, I mean trailer చూసేటప్పుడే you can see this thing, and that's just like the beginning of it. She has these really witty comebacks and there's also a lot between the first half లో వీళ్ళిద్దరూ ఎలా ఇద్దరిని బేర్ చేస్తున్నారు, లైక్ హౌ దే హ్యాండిల్ ఈచ్ అదర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ ఫనీ. ద సీన్స్ have been written also really well. There's quite a bit of a difference between the original and this when it comes to things like that. Okay. But ఆల్ ది బెస్ట్. సో ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో దట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అందరూ చూస్తున్నారు. సో గుడ్ థింగ్ ఈజ్ స్క్రీన్లో వస్తుంది, అది నాట్ ఓటీటీ ఆఫ్ కోర్స్, దట్ అందరూ చూస్తున్నారు. It's a big blessing అండి. Yes. So for a film like this especially. Wish you all the very best. Thank you. So we wish you మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని. Thank you so much. Shakini Dakini, you will see that why you're called in అంత పెద్ద రాక్షసుల పేర్లు ఎందుకు పిలిచారు. క్యూరియాసిటీ మాకు కావాలి, అదే చాలు. All right, thanks for having us. Thank you. So hope you all enjoyed. Thanks for watching. చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి.